এত রাতে কই? আগে তো এমন সময় আসতাম। আহ, আরে বাইরে গেছিলাম বুঝো না। আগে তো 10টা 11টার দিকে আসতাম। 10:30 11টার মধ্যেই থাকতাম, 10টা থেকে 11টার মাঝে। অলওয়েজ স্নাইপ করতাম 1টা পর্যন্ত। হম। আমি 10টার স্কোর অনেক কম হবো বুঝছো, মরক্কোর খেলা মনে করলা যে ওই যে সবসময় যেটা আমি বলি যে 1-0, 1-1, 2-1 এরকম লো স্কোরিং। কয়েন কোন প্লেয়ারের জন্য ভাই? কয়েন তো সবসময় বিয়ারা বিয়ারা বিয়ারা। ওই 2-1, 1-1 ড্র, বুঝছো না? এমনই হবো। কিন্তু আর্জেন্টিনা ম্যাচে আপনি বলছেন লো স্কোর হবে, কিন্তু হয় নাই যে। আমি যে ইয়েরে বলছি, যে জহিরুলরে বলছি, আমার সাথে ওর সাথে কথা হইতেছিল, কারণ খেলার মুভমেন্ট দেখে অনেক কিছু জাজ করা যায়। তো আমি তখন বলছিলাম যে যদি আর্জেন্টিনা একটা গোল দিয়ে দেয় সেদিনের খেলা দেখা, তাইলে মনে করলাম 2 গোল 3 গোল এমনি এমনি হয়ে যাব। আমি বলে মানে একটানা হয়ে যাব, দেখবা। 1 গোল দিয়ে দিলে দেখবা আর্জেন্টিনা 2 গোল এমনি হয়ে গেছে, ওর দেখবা 3 গোল এমনি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, 1 গোল দিয়ে দিলে 2 গোল 3 গোল এমনি হয়ে যাবে আর্জেন্টিনার। আমি ওদিন জহিরুলকে বলছিলাম, যখন আমি ই করতেছিলাম, জহিরুল আমার মেসেজ করতেছিল, আমি কিন্তু স্টোরিও দিচ্ছি জহিরুলের মেসেজে। তারপরে অনেকে হাসতেছিল, আমি বলছি যে আর্জেন্টিনা 2 গোল দিব, হাসতেছিল। ঠিক আছে, খেলা মুভমেন্ট বুঝে অনেক কিছু ই করা যায়, কিন্তু এমনই হয় হবু খেলা। আসো আসো, কে আসবা? ম্যাচ একটা দেখি, দেখা বাদ নাই আমার ওয়ার্ল্ড কাপ। শোনো, 14তে হয়তো বা ম্যাচ, কিছু কিছু ম্যাচ দেখছি, বুঝছো? 14তে তো 15 16তে মোটামুটি ম্যাচ দেখতাম। চ্যাম্পিয়ন লিগ আগেই দেখতাম, আমি আগে থেকে খেলা দেখতাম। তো হাইলাইট খেলা দেখতাম টিভিতে, চেলসির খেলা দেখতাম, ভালো লাগতো। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলা দেখতাম তখন 11 সাল 12 সাল। তখন এত বুঝতাম না, তখন না অস্কারে আমার ভালো লাগতো আগের থেকেই। আমি কিন্তু খেলা কখনো ভাই ছোট থেকে খেলা দেখি। সেম একটা গোল দিলে হয়ে যাব, কারণ বল ছিল আর্জেন্টিনার কাছে। আর ওই দিন আমি বেলজিয়ামের ম্যাচে করতাম।
আল্লাহ হাফেজ। শোনো, কালকে ওদিন আমি আমার এক বড় ভাই খেলা দেখতেছে। আরে ভাই খেলা দেখে ঘুমিয়ে পড়তেছে। আরে ভাই আমি বলতেছি ভাই গোল দিব দিব, ঠিক আছে, আর্জেন্টিনা যদি একটা গোল দেয় 2 গোল এমনি হয়ে যাবো, ঠিক আছে। পরে যখন 2 গোল দিয়ে দিছে, পরে আমি কইছি ভাই 3 গোল হবো ভাই শিওর 100%। আমি এমনি কইছি ভাই গোল যদি না হয়েছে ভাই খেলা দেখা বাদ দিবি, এইভাবে বলছেন। কনফিডেন্সটা কোন লেভেলের ছিল আমার, মানে জিতবো মানে জিতবোই। কারণ ওদের খেলার স্টাইল দেখলেই বোঝা যায় ভাই, ভাই অ্যাটাকের উপরে অ্যাটাক, যে অ্যাটাক জিতেছিল আর্জেন্টিনা। আর স্কেলোনির তো জানোই। আর মেসি এখন ভাই মেসি না ভাই, মেসি একটা লিডার এবং কোচ হিসাবে ভাই মাঠে নামে। ও একজন ওর ওই যে যেরকম ওই যে এক্সম্যান ছবির মধ্যে আহ ই মুভি দেখো নাই যে হাতের ইশারায় সব চলে, একজনের হাতের ইশারায় সবকিছু চলে, আরেকজন চোখের ইশারায় সব কিছু চলে, আরেকজনের ব্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তো মেসি মনে করলো যে হাতের ইশারায় চোখের ইশারায় খেলতেছে ও যখন নামে, ঠিক আছে। ও হাতের ইশারা চোখের ইশারায় খেলে ভাই, কনফিডেন্স অন্যরকম থাকে। হারবো নাকি, হারলে হারুক সমস্যা নাই, কিন্তু মেসি যেই পর্যন্ত আছে, ম্যাচ যেই পর্যন্ত শেষ নাইতেছে, মেসিরে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায়, ঠিক আছে। এই ফ্লাটিং, কি অবস্থা, কেমন আছো? হ্যাঁ একটা পর্যন্ত আছি, একটা পর্যন্ত দেখি, দেখা যাক কয়টা পর্যন্ত আছে। খাই নাই এখনো, বাইরে থেকে আসলাম, খাওয়া Welcome দাওয়া to করতে those হবো। who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. ফ্লাটিং, কি অবস্থা, কেমন আছো তুমি? I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So things are underway. জয়নাল ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছো? ভালো খারাপ মিক্স, আচ্ছা আচ্ছা। যারা যারা ভাইজান লাইক দাও নাই, কড়া করে লাইক মারো, এরপরে Now it's রেডি Nedved. থেকো কোডের জন্য। Can he get it through? Oh, he's going to be disappointed with that. Lionel Messi, Peter. Now there's a player who could make a mug out of anyone. Plenty of examples of that, Jim. Yeah, I remember when his former mentor was managing Germany's winning machine, a machine that had hammered Messi's side 7-0 on aggregate not too long before. Very different story that night, though. 2 goals in 2 minutes. He was a bit special. And a few doubts about him before the match on account of him not scoring in the previous couple of rounds. How wrong was that? Looking tidy in possession here. No, it's come to nothing. And it's been hooked away. Rodri proves too strong. And it's made its way to him. Rummenigge! It's in! এই বল বেড়ে গেছে। হাই হাই, The কি অবস্থা? movement so precise. The finish নাসরিন আক্তার, sumptuous. Terengganu are such an adept counter-attacking আব্দুল team. ভাই কি They অবস্থা, কেমন produced আছো something ভাইজান? out of nothing there. ম্যাচ A few এখানে কোড seconds was দিচ্ছ all কেন it took ভাইজান? for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Rodri. Cafu. Couldn't squeeze it through. Breda really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Plays a sharp little ball here. And here's Forlan. Oh, he's trying to skip past his man. And it's Guardiola. Rijkaard. Terengganu really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Now who's going to be... It's Forlan! ভাই
will simply have the Oh, tip his hat to the Forlan'ın keeper কাল here ভাই because ছেড়ে that was দিছে। a magnificent save. And here's Fallen! And that's what you call inspired goalkeeping. Oh, Really nice. looked sharp there, didn't he? That's very well played. NAC ফ্লার্টিং Breda আছো নাকি? with their first ফ্লার্টিং? corner. The first in the game for either side, actually. ফ্লার্টিং? They've played it short. Gets the shot away! He's beaten the keeper, but hit কি? the post! No messing about, just bludgeoned away. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. No, that's been intercepted. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. There's been no shortage of industry or ভাই intent thus far. প্রাইমারি A little ডিভিশন ডান। inspiration and inventiveness, perhaps the only things সিজন 2 এ lacking. করছিলাম, এই সিজনে ডিভিশন NAC করলাম। Breda ও finding নাইস, themselves behind by just one আব্দুল্লাহ ভাই, goal at the break. কনগ্রেচুলেশন ভাইজান। Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And we're already back up and running after half-time. Breda really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And the তিন counter দিব, is দাঁড়াও on. হাসান ভাই 1 মিনিট বলতেছি। And this is Messi, Rummenigge, and Messi! Oh, that was a brilliant save. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. 5 কয়েনে আসছে। আজকে কি স্পিন দিব? আমার কাছে আগের প্রোগ্রাম আছে। আইডি না, আইডি দেখতে হবো না ভাই, দেখতে হবো না, এই সিজনে খেলবো না। লিওন অ্যাকাউন্ট রিভিউ দিবেন, রিভিউ দেওয়া হবে ভাইজান। তো তোমাদের সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে নেই, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার পরে পরে একবারে রিভিউ দিই, সবার অ্যাকাউন্ট দেখবো নি। চলো আগে ভাইজানই খেলে নিই, ঠিক আছে? শোনো, বিয়ারা তো ভাই এখন, বিয়ারা যদি না থাকে ভাই, চোখ বন্ধ করে বিয়ারাতে তো যাওয়া Terengganu দরকার। can now ফোরাম introduce আছে the নাকি না first of আছে their এখন দেখার substitutes. বিষয় না। Getting up there! আরে তোমার কথা বলতেছি না, Oh, যে he's লিওন given ভাইয়ের that কথা plenty, বলতেছি, লিওন but ভাই no. রে, ভাইজান রে বললাম, Rijkaard certainly তোমাকে knows কিছু that he's বলিনি। missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Oh, that's a key interception. আর বিয়ারার জন্য Terengganu চোখ বন্ধ would কইরা appear to be happy to let their front players যাওয়া stay দরকার। up front all the time. বিয়ারা তো Well, বিয়ারাই। it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Ambitious ball here. Floated through. And he gets rid in a hurry. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, the chip pass hasn't quite come off. It's a pretty loose pass. Messi. Oh, he's having a go! They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And that's gone all the way through to the keeper. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball.
Terengganu can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Now it's Cantona. And that has earned a few nods of approval from the bench. বিয়ারা পাইছি এত প্লেয়ার কার্ড অফ Well, ফাইনাল they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. পারি এত কে মতো দিয়েছে না আইডি দেখে একটু আরে আইডি দেখতে হবো কেন বলো এনে তো কার্ডই তোমার ইয়ে তোমার আইডি তো দেখি সব সময় That should be the goalkeepers, and it is. And now a sudden chance to counter. আর এখন ম্যাচ খেলতেছি পরে আইডি And দেখবো there এখন goes তো the ম্যাচ final খেলতেছি whistle. ভাইজান বুঝো না কেন Well, that was এখন যদি tense. ধরো আমি Two এখন parties খেলতে separated দেখতে by যাই the তারপরে তো game's এখন খালি only আইডি really রিভিউ দিব তাহলে meaningful খেলবো moment. কখন Intriguing আইডি for the যখন neutrals শেষ out হবো there. ধরো Also তোমাদের সাথে totally খেলতেছি এখন watchable for খেলতেছি those খেলতেছি with a পরে vested শেষে interest. একটা তো সিস্টেম আছে না ভাইজান বুঝো So না Jim, কেন how do you reflect on what we've seen? আসো এই যে গেমে ঢুকো গেম খেলি খেলতে থাকি অবশ্যই ভাইজান সবাই খেলতে পারো এই যে খেলতেছি সবাই বসে আছো এখন খেলি সবার সাথে খেলি আর বিয়ার আমি ওটা বলতেছি ভাই বিয়ারা যদি না থাকে ভাই চোখ বন্ধ করে আইডি দেখা লাগবো না আইডি কেন দেখা লাগবো ভাই বিয়ারা আসছে বিয়ারা নাই মানে বিয়ারার জন্য যাবা চোখ বন্ধ করে বিয়ারা থোরাম আছে নাকি ওই আছে ওটা দেখার বিষয় নাই থোরাম পাইলে আবার পাবা সমস্যা নেই বিয়ারা বিয়ারাই ভাই বিয়ারের উপরে কোনো ভাই ডিএমএফ নাই অ্যানকরম্যান ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ডিএমএফ যদি হয় বিয়ারা একটা জিনিস ভাই একটা মাল শেষ এক কথায় উত্তর বিয়ারা ইজ রিয়েল ঠিক আছে তোমার যত প্লেয়ারই থাকুক না কেন বিয়ারার জন্য যাবা শেষ এটা হলো কথা বিয়ারা হয়ে যদি অন্য কেউ হইতো তাহলে আমি বলতাম যে থাক দরকার নাই ডিএমএফ তো এডমিলসন আছে ইয়া তো এও ভালো ভালো না যে ভালো যে এরকম কোনো কিছু না রাইকারও তো আছে অ্যানকরম্যান কিন্তু বিয়ারা ভাই অন্যরকম ভাই Welcome to ওর খেলার those স্টাইল who have অন্যরকম joined us all here on a beautiful, clear বুঝছো evening. হাসান The ভাই conditions ভাইজান বুঝতে contributing পারছো to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things already rolling. কি রে ভাই থ্রো বল দিলে তুই মিস কর সমস্যা নাই থ্রো বল Oh, easy পাস pickings মিস there. যদি করস Cantona! Cantona! ওরে Eric কান্ত Cantona! Fantastic! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. ভাইজান যারা যারা Magnificent. লাইক দাও না লাইক দিয়ে This দাও could এরপরে be কে good. কে রেডি আছে খেলার Very জন্য good. কমেন্ট করো He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. 12টার দিকে Well, আইডি he's রিঅ্যাকশন দেওয়া হবে absolutely হ্যাঁ drilled আইডি that, রিঅ্যাকশন Peter. কার When কার you hit আইডিতে it কি like দরকার that, ওটা আমি the পরে keeper's not going to be বলতেছি able to do much about it. কিছুক্ষণ ম্যাচ খেলে নি So a breakthrough already. Oh, it's a nice idea, but the execution. It's Gerrard! Now that wasn't a bad hit by any means. একটা Just খরচ করি couldn't নাই quite control খরচ it. করছে অনেক Nothing আগে wrong with the height and 1600 the টাকা দিয়ে contact. মেসি কিনছিলাম কিসমিস Can he get it through? Oh, that pass isn't the best. NAC Breda leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Oh, ওই good 100 read. টাকা দিয়ে আগে That's একটা great positioning. অফার দেয় না So good জিমেলে from him. 900 গান কিনা Slightly যায় undercooked that one. Well, I জিমেলে think the কিন্তু ওই যে opposition ওরকম saw করে that 100 pass 200 300 coming a এরকম mile off, and it wasn't the best মানে decision. টোটাল যদি বলো ওই 1900 কট করে সালের থেকে শুরু Oh, কইরা that's fabulous. আমার এই 2000 টাকার মতো খরচ করছে Just eases him off the ball. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested.
Whistle's gone, that's foul. Rijkaard is always looking to break lines. Maldini. Oh, this is a very good run. And this is Forlan. Forlan! And a terrific save from the keeper. Forlan is offering a wry smile there. NAC Breda already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Saliba. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cantona. Cantona unable to make it happen for all his good intentions. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Guardiola looking tidy in possession here. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Oh, nicely intercepted. Oh, that was vital. NAC Breda are one up and looking surprisingly comfortable. Gerrard finding himself in towering header. Forlan finds himself Oh, offside. Forlan. And it's Batistuta. Now it's Forlan. Whatever he had in mind, that was not it. He's in a great position here. Oh, he's been caught napping. There's the shot! Oh, that is a fair try. And it's half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. প্রচুর চাইতে হবে, প্রচুর প্রচুর। Expectation. Breda really have looked That very again, good Kenny. in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. NAC Breda can look back at a decent first half. 1-0 the score. It's Gerrard! আরে ইজি রে ভাই, And he couldn't ইজি quite রে find রে। the target. Well, that was the one I actually thought he was going to produce. It's a good effort keeping it down like that. Batistuta. De Ligt kept his eye on it, and he's there. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. And it's Batistuta. Shot could be on. Cantona! And that was probably asking just too much. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. NAC Breda just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, good spread. And that's another good win of the ball. Rijkaard. He shifted it to the flank. Argentina do have a chance to counter here. Guardiola. Now, can they get him away? And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. So, Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and... Chance! And how good was that? ভাই ওর পরে আমি খেলবো, সমস্যা নাই, যে ঢুকতে পারো, আমি তো কোড দিব, র্যান্ডম কোড দিচ্ছি।
রেডি A থাকবা। two-goal lead and they're firmly in control. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. And Batistuta! হুম, And that is doing no harm at all. Batistuta clearly felt that distance wasn't an ইজি। issue, but maybe there were better options for him there. Oh, cracking ball. Batistuta! That's very neat. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. He's shifting through the gears here. Decent chance! It's a goal! Late drama! Late goal! This will be one frantic ending! It was thrashed in, the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Argentina give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some Takes a shot! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. হুম, All hands on deck for this one. Akanji tries to clear. And that's that. NAC Breda have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving ওর the গোল কি difference. তিনটা? দুই তিনটা সেভ দিছে, জোস। প্রচুর ছুঁইতে হবে, প্রচুর। কাম কাম। গেছে কারেন্ট। কারেন্ট যায় আর আসে, ওয়াও। কে আসছে এটা? আইডি ভালো আছে। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. We're up and running then. Jim, which player is best equipped for this game? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flow in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence.
I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, now it's a race for the ball. পাঁচটা খেলছে, চারটা জিতছে, কেডা? And we have our very first corner. Oh, great leap! Cleared away. And now a sudden chance to counter. Now that looks a decent ball. No, he's just misjudged that one. Forlan is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And this is Ronaldo. Ronaldo going forward. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Not the most convincing of passes. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh, there's a probing ball. NAC Breda still without a single shot on target. Can he get on the end of this? And he's got away from him. And he shoots! It's run loose. Who's going to get there? Van Bronckhorst is someone so often referred to as the defender's defender. Ronaldo received... Cristiano Ronaldo! Off the post! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. The first breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And this is Forlan. He won't be happy with that one. Can he finish? Well taken goal. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. কান্ত এর ফিনিশটা কি করছে, ফিনোমেনাল, হ্যাঁ? Universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So they have it all to do again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. So a temporary halt to the action. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point. Well, I think it's been a fantastic watch. Chances created at either end, but it has to be said neither team have been particularly clinical with their finishing. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. মুক্ত, কি অবস্থা, কেমন আছো? Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. কেমন আছো ভাইজান? Some intricate passing, looking to progress the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Played in, he leaps for it! He will be livid with himself. Barcelona certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking.
Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got... He'll try from distance! Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Akanji. Guardiola. He's having a shot! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Substitution on the field. Number 17. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Number 11. Diego Forlan. Guardiola goes short. Barcelona have the chance to go the other way. Number 10. Baggio. No way through. Haaland. Number 7. Here's a chance! It's loose now and they want to get it back. And again he is at his ফাতিমা elastic best. কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তোমার কি অবস্থা, তুমি কেমন আছো? Corner number 2 then. And that has been cleared. Showing good feet. Van Bronckhorst wins the duel this time. Van Bronckhorst gets it away. Breda clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Barcelona desperately searching for the winner here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That's an imaginative pass. Shot a goal! And again! job. Incredible! Just incredible! So is that it? Is এমন this বেদ the রেগুলার moment ভেদি। they stole it? And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Oh, shooting chance! Holland. We thought they were done, but never say never. Prediction The France movement so 3. And that's it. So it does end all square. Inspiration, চুয়ামিনি মনে হয় desperation, খেলবো both না, will show in চুয়ামিনি equal measure. ইয়েতে। Just not enough on either side to find a winner. Your thoughts on today's game then, Jim? Yeah, this looked the most likely লো outcome, স্কোরিং but we've had a good গেম হবো, variety in 2-1 this হবো, game, despite... এমন আছে 1-1 হতে পারে। ঠিক আছে, 2-1 1-1। ভাই তোমার কাছে এত টাকার আইডিয়া আছে?
আইডি দেখতে হবো, আইডি দেখতে হবে আছে নাকি। আমার এক বন্ধু ফ্রেন্ড তোমার আইডি মোটামুটি সেল করে কিনেও। ডিসকাউন্ট লিংক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে দেখো। জিয়াদ, এমনি খেলা যাব না, ই করো, গেমটা ই করো, এক্সিট দিও আবার স্টার্ট দিবনি। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. আছে নাকি জানি না, ওর কাছে I'm your জিজ্ঞেস করতে হবে। commentator, ও তো Peter মনে করো দুই Drury, তিনটা and আইডি providing his ইউজ unique করে। brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. And that's it. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. কিন্তু কোনো ম্যাচ হারলে দুই নামাই দিবে নাকি? হ্যাঁ, যদি 1800 থাকো তাহলে নামাই দিব। যদি তুমি ধরো 1801 আছো, ধরো 1801 আছো, তখন যদি হাইরা যাও সমস্যা নেই। মনে করো সরাসরি 1800 আছো, তখন হাইরে গেলে আবার নামাই দিব ডিরেক্ট। এটাতে আছো তাহলে তাহলে সমস্যা নেই, তাহলে একটা ম্যাচ হারলে ওই 1800 থাকবা। 1801 থাকলে সমস্যা নেই, 1800 থাকলে ডাইরেক্ট নিচে নামাই দিব। Welcome to ধরো those আবার who 1800 have থেকে joined us all নাইমা here on গেছো, a আবার ধরো beautiful clear 1801 evening. এ গেছো, The conditions আবারও যদি contributing হারো to a সমস্যা নেই, এই fantastic 1800 নাও, atmosphere in the stands. 1800 This আসবে। really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you have just joined, you have just missed the kickoff. And we have our very first corner. It's going to be another corner, I think. NAC Breda have their second corner now. Guardiola with the short one. And now they can spring out of defence. Now it's Martinez. Belletti. Oh, it's played into the area. Cleared without hesitation. Looking for the run. Crossed in. Terrific effort! Brilliant from Cantona! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Broad smile. Oh, shooting chance! আছো তো It's a goal! ইজি And once ম্যাচ more, আপ। we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Barcelona restore parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch
and level the scores again. This is cracking stuff. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, good read. That was well played, well stopped. Looking to play him in. Cantona! Oh, wonderful! What a goal! That is a gem! An absolute gem! And they've got their lead back. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. And he's done it again. He's got his second. NAC Breda leading now. Chips it through. Batistuta. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Corner pick, corner, eh? An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. You can never be too safe with someone like corner him shot around. দিতে হবে। They got away with that. Corner number 3 coming up. Easy. Costa Curta is there, and he can get that clear. Oh, it's a great ball hit. Forlan! Forlan made it all look so simple there before he invited his own complications. Forlan, expertly cut out, really nicely done. That's just playing it safe and simple. Forlan was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. There will be 3 minutes. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Gerrard. Now it's Cantona. Guardiola. Oh, that's clever. Schlotterbeck clears it away. Gerrard. And it's half-time. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. এরপর কি আবার খেলার জন্য কি রেডি আছো ভাইজান? Been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. NAC Breda are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Getting up there! Now it's Guardiola. Mbappe. Now Costa Curta. That is good alertness. Gerrard. He can run onto that. Bullish header! And there's a goal! And ইমন look ভাই, what it কি অবস্থা means to ভাইজান? them. কেমন আছো? This is a position of genuine strength now. The movement so precise, the finish sumptuous. Breda are such an adept. And Beckham! Cantona. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made... Oh, what has happened here? And he's quick to return it. Ooh.
ইস, 7টা গোল দিতাম ভাবতেছিলাম। চেঞ্জ করে ফেলছে। তোমার আব্বু বাঁচাই ফেলছে তোমারে। তোমার আব্বু বাঁচাই দিল তোমারে আজকের দিনে যাবে। এটা তো অনেক এটা তো ওই গোল তো আগে রেগুলার দিতাম, এখন ওরকম ক্রস হয় না কেন জানি, বুঝছো? ওই ক্রসটা হয় না। আগে অনেক সুন্দর হইতো। রেজা রাজাউল ভাই নাকি? রাজাউল ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছো ভাইজান? আগে তো এইসব গোল অনেক হইতো, প্রচুর হইতো। আহ এখন শুধু শুধু মারলা না? কিছুদিন পরে মারা দরকার ছিল, মানে লাস্ট টাইমে মারা দরকার ছিল কয়েন গুলা। কোপ খেলার তো মানুষ নাই, কোপ খেলার মানুষ নাই তো। হ্যাঁ, আসলে আমি খেলি। ওয়েট ভাই, শামিম ভাই, কি অবস্থা? ধূসর আলো কই, কি কই আলো ভাই, কেমন আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শেষ, আমি তো ধ্বংস। আমি তো ধ্বংস করে দিব। আইডি দেখছো তো? দেখো কয়টা খামু। আমার শেষ করে দিব এখন। ওরে দেখো, চেঞ্জ করতেছে আরো। বাইরে বলেন, ও বাবা রে, কাফাই দিব। ভাই তো উঠটা পুড়ে রাখছে, কাফাই দিব আমারে। আমি ধ্বংস। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We are just getting started.
Giuliano Hmm? Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. And no, that was never going to make it. Can he get it through? Akanji promptly onto that. Dia That is, tiasa. couldn't squeeze it through. Looking to play him in. Aimed beyond the defence. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so জীবনে তো far, অনেক and I জিততে can দিচ্ছি তোমারে, confirm we're in a shot-free জিতছো zone. না? Now it's Yamal. Vitinha. Forlan. Oh, we জিতছো তো আমার expected সাথে। better, and so did he. And that was nowhere near his best. Oh, some astute defending there. Stood up well to him there. Cantona. And that could set him on his way. Oh, কেন we'll চলে play যাবা him কেন? well কি sorted out. নীল সাদা রঙে? Khan is there to clear. Well, that has not gone well. কি খেলা Looking for a হইতেছে? runner. Well timed. গোল Excellent করি বলটা interception. নিয়ে। Rijkaard. Maldini. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And it's Belletti. Now it's Yamal. Nicely aimed pass. Looking for the run. Oh, that's well spotted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now, can they get him away? Eto! Oh, he's hit the bar! There it is! He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been ভাই সেলফি advised to নিতেছে, do বাইরে that কি as a করা kid, দরকার and বলো? it's obviously etched in his mind now. বলো তো বাইরে কি করা দরকার? ভাই সেলফি নিতেছে। Number 7, Francesco Totti. ভাইয়ের জন্য কি করা দরকার বলো তো? So the first moment of real significance. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Oh, that's fabulous. Delivered in. এই পাসই যায় না তো, Without any এগুলো fuss. হয়ই না। আগে কত সুন্দর Got হইতো, to make this nice এখন and পাস quick. কেন লফটেড পাস এগুলো হইতে চায় না কেন? পারফেক্ট। And here's Forlan. Gerrard. And we've reached half-time. So a steady, আগে solid, এগুলা more than পাস satisfactory দিলে first half. ডিরেক্ট They've got the থোরামের lead, মাথায় and থাকতো, that gives them হেড something দিয়ে to ইজি build on করতো। after the break. এখন এগুলা হয়ই না। NAC Breda go in at half-time with a game to chase. অনেকটা Obviously, things are not good, কাল মারতে Peter. হয়, It অনেকটা। seems the team আগে ভালো just কাল too মারলেই busy হইতো, playing within এখন themselves, একটা too বেশ tentative. মার, They have to improve and make it আবার fast. পাওয়ারও দিতে হয়। So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. আপডেটের পরে চেঞ্জ হয়, আপডেট আছে গেম প্লে অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যায়। চেঞ্জ হয় কেন? এটা হলো সমস্যা। So into the second half. Breda really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And here's Forlan. Great vision. Gerrard. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Maldini. Ball played for Rijkaard. Looking to pass their way up the pitch. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Batistuta. And here's Forlan. Oh, it's Forlan! আরে
He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. নেক্সট টাইম আর আসা লাগবো না, তুমি আর খেলার দরকার নাই। তোমার আর খেলার দরকার নেই, বাদ দাও। এখন আর হারানির আশা কইরো না, Substitution on the field. ঠিক আছে? Number এখন আর হারানির আশা কইরো না, So we have কারণ movement on তোমার both benches. ধরমু একদম ভালো করে। number 6. কারণ তুমি আমারে বলছো Coming on the field. এমনি জিততে And দিতাম, here's Forlan, Roberto তো এখন তো Baggio, মনে করলা and this is Batistuta. Number কিছু 21. কথা বলার পরে Batistuta তো এখন তার unable to make জিতানো, it happen for all his good intentions. তোমাকে তো জিতানো। Some intricate passing, looking to progress the ball. Roberto আরে ভাই এগুলা Baggio! ইজি গোল, And he was there এগুলো to get ইজি a গোল ভাই। Vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. জিয়াদ কুফা NAC দিছো তুমি, Breda with their first corner, the first তোমার in the কুফা game for লাগছে। either side actually. ইজি, And he's there to clear আরে it. ইজি। Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Yamal. Maldini does really well to win the ball there. Vieira. Closing in on the last quarter of an hour. Forlan. Lovely ball. Tries a shot! ইয়ে, It's আচ্ছা a আমি goal! আপনার একদিন নয়তো Do তোমার not একদিন write them off. হইব। Back they come. Well, Peter, পারবা they're না, trying to পারবা claim না, offside here, but this stinks of জিতাই desperation to দিলে me. They সেন। know they've got it wrong. তোমার ওদিন ধরছিলাম না 7 গোল দেওয়ার জন্য, We're looking at a different game আজকেও now. ধরছি। Well, I'd happily ধরছিলাম, watch this every ভাবছিলাম week, যে Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He might be in here. Pass is just off target. Breda clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very হুম, frantic end to this game. মনোযোগ দিয়ে গেম খেলতে পারবো না এত। ভাই আমার সাথে খেলবেন অবশ্যই, জাহিদুল ভাই। কি বল, খেলবো না কেন? এত মনোযোগ দিয়ে গেম খেলা যাবো সব সময় তোমাদের সাথে? আমার হাতেই নাই মনোযোগ, 2-3 দিনই দিই। দেখি কেমন খেলো, এত জিতাই দিছি Substitution on the field. মিয়া, Number 11. সমস্যা নাই। Number 8. Akanji. Duta. Coming on the field. Number Pele. 7. And he's been যেরকম করে shifted পাস wide. দেই জিতা দেওয়ার জন্য, Pele কিন্তু যে আর showed যদি plenty of zest না in getting জিততে to the ball, হেরে but ডাবল টাচ couldn't তো নেই। quite sort it out. আমার And হোল্যান্ডের here's যদি ডাবল টাচ Haaland. থাকতো আমি খেলা মজা পাইতাম। Now it's can he finish? আচ্ছা হোক, আচ্ছা Sharp and fitting, হোল্যান্ডের but ডাবল টাচ not নেই, quite. এটা Bellingham certainly made the right decision there to hit it first time. I had the হাইলাইট feeling he might try it the way the ball arrived. ই He just সাহায্যে এই জন্য। misjudged that one. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And the shot! এ Oh, ভাই that এটা স্মার্ট could be ইউজ করে, pivotal. কিউট A game of margins. A স্মার্ট game ইউজ, of thrills. This might just do it. এইগুলা গোল That ভাই। is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his ফান teammates, ছিল, how dare you আমি তো doubt ফানে me? খেলছি না, Will be 5 কারণ তুমি minutes. তো এটা কি দিতে পারো নাই। Bangladesh look like they've won it, but it's not over yet. Well, these last few প্রথম তো moments অ্যাটাক are দেওয়ার going to চান্স be pretty করছিল, frantic, I পরে would সে think, অভিনয় করে as লাভ the আছে, opposition try গোল খায়া। tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. He's through here. He has a look up. Shoots! আরে Oh, that was no এ routine save. ইজি Haaland গোল ছিল, actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All the big boys are set for this. It's like land of the giants ইজি in গোল now. ছিল রে ভাই। And it's been taken short. And
That is headed for the middle. Nice and easy for the goalkeeper. And that is it. The referee has seen enough. NAC Breda perhaps feeling a little aggrieved with this final আমি score. ভাবলাম They হ্যাপি clearly বার্থডে feel টু that গাই their দিব efforts গোল, warranted something more. কিন্তু কোনো ভাও নাই। হল্যান্ড দিয়ে খেলা হয় না আমার, হল্যান্ডের চেঞ্জ করতে হবে। খিদা পাইছে ভাই, প্রচুর খিদা পাইছে। কি অবস্থা সোয়াদ অফিসিয়াল? ভাই কি স্মার্ট ইজিস্ট খেলো নাকি? স্মার্ট ইজিস্ট খেলো সকালে? বলেই শুনবে যে পানি মরক্কো হাত রেখে কথায় না মুসলিমটি যেহেতু মরক্কো জিততে শান্তি। কি রে? না তুমি প্রো প্লেয়ার, আমি তো বলি নাই তুমি কি। তোমার কিছু শর্ট লাগলো, মানে স্মার্ট ইজিস্টের মতো, এইটাই আর কিছু। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's down to business here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy, Rodri, is a player I like a lot, and he's someone who quietly gets on with his job by doing a lot of the simple things exactly right. His game's all about playing short balls, forming triangles, and his speed of thought is actually quite impressive, and it often keeps him away from trouble. Yeah, still certainly. It's Gerrard! Off the Yeah, post! Gerard, And they're quick Gerard. to get it back. Passing is crisp and sharp. Might be danger here. Real chance! Oh, nice. Goal! অনেকদিন পর আপনার সাথে Header! একটা ম্যাচ And জিতলাম। there is
আচ্ছা Sure আচ্ছা, opener. Yeah, to স্মার্ট save on এসিস কেন foot বলছো as এটা বুঝো নাই, succinctly as আমি that, তোমার কি it বলবো, কিছু looks কিছু শট লাগছে telepathic. ওটাই। আর যেটা So the লাস্ট game's একটা গোল first হইছে ওটা significant আসলেও moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. মানে যাই হোক কিছু না, Quarter of an hour played. সবাই প্রো, সবাই প্রো, Guardiola আমার ভাই gets বোনের a সবাই foot in প্রো here, ওইটাই। and it's তারপর Batistuta. টাচ Oh, ইজি। nicely intercepted. NAC Breda very much in the ascendancy and with a goal to their name. And he's found a way past, tries one from আরে range. And a terrific save from the keeper. Cantona really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. And a header! He will be livid with himself. নেক্সাস ভাই, অবশ্যই ভাইজান, Batistuta, খেলবা না কেন, অবশ্যই space খেলবা, for him to turn and তোমাদের look. সাথে Decent খেলার জন্যই তো chance! আসছি ভাইজান। And he's stuck it away. যারা যারা They ভাইজান লাইক দাও না, are লাইক দিয়ে দাও, আর যারা purring, যারা নিউ আসছো, truly যদি ভালো purring. লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে পারো। That যদি is so good, such sharp skills সবসময় and such a ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে delicious চাও আমার finish. সাথে। Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. ডাবলটা NAC এরকম Breda লিটেন্সি are করে, now বুঝলাম না, করে শরীরে luxuriating in a two-goal মানে lead. খাইছে না। Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Rice. And here's Shevchenko. Now it's Cantona. Lovely pass, but can he get there? Guardiola is onto this. Bit of an appeal, but nothing doing. Cantona. Cantona! They want to be quick to recover this. Elects to cross. De Ligt attempts a clearance. And the shot's on here. Caught offside that time. তোমার চিনছি চিনছি, এয়ার গেমিং আমি চিনছি ভাইজান, তোমার চিনছি রে আল্লাহ। তোমার চিনবো না কেন, এয়ার গেমিং যখন বলছো তোমার Former. চিনছি, That's a তোমার কেন lovely, চিনবো না? neat pass. Gerrard. তুমি অনেক আগে থেকে, এটা আমি জানি, অনেক আগে থেকে, আমি Rodri. যখন থেকে লাইভ শুরু করছি তখন থেকে। Rice. Now Hernus. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Gerrard. That's where it came from. Chance! And that ভাই marks a আমাকে অ্যাড high-octane দেন, end লিও to মেসি the ভাই, first তোমাকে half. অ্যাড তো পাঠানো পসিবল না, আমার Any তো views ফুল on the first half? ফ্রেন্ড লিস্ট Well, ভাইজান। I think things have worked ও out আলা, pretty well so far, আবিদ ভাই, Peter. If it ain't broke, don't আবিদ fix ভাই কি it. So অবস্থা I ভাইজান, think the কেমন আছো? manager has to resist change at this stage. NAC Breda firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. So কেন into নাম the কি, second half. কয়দিন লাগে চেঞ্জ করতে? No way through. Gerrard. Passes coming off in quick succession here. And this is Batistuta. And Batistuta! Oh, আচ্ছা, fine stop from the keeper. Really প্রস্তুতি করছো কেন? anticipated that well, didn't he? Stood up well to him there. Fernando Torres. Shevchenko clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his সমস্যা way. নেই, মাঝে মাঝে উস্তাদি করতে হয়, করছো তো সমস্যা নেই। And that's been intercepted. That was well played, well stopped. লাইফে This is উস্তাদি a করবা না তো promising build-up. কবে করবা In with the নাকি? challenge. এই তো আছি ভাইজান, আমিও ভালো আছি। Rodri. And he stands tall, impenetrable. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Guardiola with a definite foul there.
হ্যাঁ, সপ্তাহে জয়ের বেশি হবো। এরপর আইডি রিঅ্যাকশন দিবনি, There's the delivery, খাওয়া দাওয়া করতে হবো, and চলে যেতে হবো he's আমার straight মনে হয়। offside. প্রচুর খিদা পাইতেছে আমার। Gets a good foot in there. নাকি আমার ছোট ভাইরে দিব, ছোট ভাই গেম খেলবো। Can he get it through? আমি খাওয়া দাওয়া করি, বসে বসে ছোট ভাই খেলো, That ছোট pass ভাইয়ের isn't সাথে the তোমরা best. খেলো নাকি? Guardiola looking to pass their way up the pitch. ছোট ভাই তো আছে, লাইক করা যায়। There were better options before the আমার ball খেলতে was খেলতে মাথা lost. ব্যথা করতেছে। Easy to say from up here, I know. And it's Fernando Torres. And this is Shevchenko. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Forlan. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And this is shapes to shoot. It's hit the upright. আরে Oh, nearly. আচ্ছা, খেলবো, Nearly, সমস্যা নাই, but not quite. এই তো Yeah, জানি it না। didn't come off, but still very good quick thinking on his তোমরা part. খেলো, আমি পরে আমি ছোট It's ভাইরে their ফোন second দিতেছি, corner ও of the খেলবো, game. তোমরাও খেলো ওর সাথে। আমি আসছি, আমি কথা বলতেছি, সমস্যা নেই। আমি তোমাদের কমেন্ট করি, কথা বলি। আমার খিদা পাইছে প্রচুর। They've played it short. Guardiola! Oh, it looked like 3-0 for sure. Can he finish? Euphoria, utopia, and they are cavorting. And with that, it is pretty much a done deal. That was easy, almost too easy. It's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Cantona, the pressing's intense and it's paid off. Shevchenko running with the ball. Gerrard. And it's Guardiola. Cantona. Well, that is one way to stop him. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. তো দাঁড়া, Driving forward. লাইভে খেলবি, মানে Oh, খাওয়া super দাওয়া করে। find. And there goes the final whistle. উইন্ডে নিয়ে খেলবি কে মদন? NAC Breda, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for হ্যাঁ, anyone playing up against them right now. উইন্ডে Taking in ডাকবি। the accolades, having been named man of the match. রামিন ভাই, ফ্রেন্ড লিস্টে তো ই নাই, খালি নাই, ফুল ফ্রেন্ড লিস্ট। চুপ করে খেলবি, কথা বলবি না। বুঝলা কেন? কি ফরমেশন চেঞ্জ করা লাগতো না তো? প্লেয়ারে যে এটা ইন্ডো উঠবো, বুঝছো? ক্রস দিবার হবে না, হেড করা হবে, এটা উঠবো। এটা হলো ফিনোমেনাল ফিনিশিং। এটা আস্তে শট দিলেও গোল হবো, এটা দিয়ে মোটামুটি আস্তে শট দিলে গোল হবো, ফিনোমেনাল। হ্যাঁ, না না, গুড 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 ডে। প্লিজ অ্যাড দেন। ইউটিউব শেখায় না, আমি যে খাওয়া দাওয়া করবো এই জন্য আর কি ই করলাম। মামা তো ভাই খেলতেছে, এখন খেলতেছে, বুঝছো? কে ঢুকছে কে?
খেলবো খেলবো, সমস্যা নাই, করতে হবে নতুন। আবার কি নীরব ঢুকছে? এখন কে ঢুকছে আবার? আর কি নীরব ঢুকছে? জিহাদ? গেট দিয়ে এক গেট দে। আচ্ছা খেল তুই, আর একবার যেহেতু ঢুকছে ঢুকছে, খেল। একবার হায়টা মজা পাইছে না Hello আবার? and welcome one and all. The atmosphere ওরা building আবার খেলবা, very সমস্যা nicely কি? here. খেলুক। A gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. দুইবার কেন ঢুকছো? There's একবার nothing খেলবা, quite like অনেক match কিছু day, হয়েছে খেলার especially সাথে। here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. Now it's Messi. Well, now it's a race for the ball. And it's Forlan. The peerless Didier Drogba, just a standout hero to so many. One of Africa's finest and a huge reputation for being a big game player. Big games, 9 goals in 9 cup finals during his time in London. By any measure, those are pretty special numbers. Why, he's very much adored. Now it's Forlan. Pass is coming off in Messi! Oh, and that is really good tenacity. NAC Breda with their first corner, the first in the game for either side, actually. Getting up there! And the ball's come loose here. Oh, he's given that plenty, but no. It's their second corner of the game. He's rising! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Belletti. And now they can spring out of defence. That pass has been well intercepted. The defence opting here for strength in numbers. Tries one from range! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Neither side yet able to find the net. Rijkaard wins the duel this time. Oh, he's going to be disappointed with that. Approaching the half-hour mark. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good-looking ball. Now that looks a decent ball. De Ligt is very much of the none-shall-pass school of defending. Manchester definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Looking for options for movement. Good read, needed to be. Rodri. Neither side giving way, it has been tight. পিক্সেল ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছো ভাইজান? Guardiola. That's Gerrard. Forlan. যারা ভাইজান লাইক দাও না, লাইক দিয়ে দাও। Pedri. They need to play this quicker in transitions like this. খেলা তো Excellent দেখবই challenge ভাইজান, there, খেলা দেখ uncompromising. দেখ ছাড়া, Can he get it through? খেলা And তো a দেখতেই chance! হবে। Gerrard.
Rummenigge. Oh, he's having a go! গোল দিছিস না? That marks a high-octane end to the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So there was the first half. Breda really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. আমি Stick at Real chance! 18 থেকে The finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. আমি 18 থেকে তোমার সব ম্যাচ দেখি ওয়ার্ল্ড কাপে। Number 3 coming up. And now a sudden chance to counter. আর সত্যিতে দেখি নাই, কম দেখছি Well, it's 14তে, a nice idea, but the মানে হাইলাইটস execution দেখতাম was বেশি। lacking. খেলা তো রাতে, বুঝছো না? Well, they've got it again. It's loose, and there's a race for the ball. Akanji. Well, into the second half, and it's still goalless. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. সবগুলাই ভালো খেলে, সবগুলাই। Pedri. খেলা তো ভাই আছে একটা, Oh, now here's an interesting matchup. আমার আপন যেটা আছে ওটা ভালো খেলে। ও তো Guardiola. মাঝখানে লাইভে খেলছিল। And still, we await the first breakthrough. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused. Shoots! And that's a good finish. How they've waited. Now they have it. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. FIFA And it's all due to 18 থেকে wonderful কিন্তু খেলা তো দেখতো না, counter-attacking. 18 They থেকে তো hardly had time to হয়তো even 2-1 react. খেলা দেখতো, And there's only one ব্রাজিল word to আর্জেন্টিনা describe খেলা। that: clinical. NAC Breda are in front now, the game's only goal. It's so often the case with Foul right on the edge of the box, it could go either way here. NAC Breda have themselves a chance from the spot. This further to improve their cause. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, কিসমিস spot কিন্তু hit. খেলাই না। So that's 2 now without. যারা যারা ভাই লাইক দাও, লাইক দিয়ে দাও, আর Things যারা are যারা much খেলতে চাও healthier কমেন্ট in their করো, কে কে favour. আছো Mind you, এরপর And খেলার জন্য। Messi! Oh, the keeper's done ever so well. Messi really must be thinking what he has to do to score there. And মেসি it কই cuts দিছো out the এসব না? supply. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, what has happened here? On net, Rummenigge! He's been bundled over. That is a foul. And that's going to be a booking. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. জিয়াদ ভয়েস কি Certainly ঠিক looks আছে? হ্যালো, advertising well within shooting range. Looking to widen the gap even ভয়েস কি further ঠিক here. আছে? Messi! একটু আগে তুলবি, হালকা দিয়ে আবার নিচে নামাই দিবি, কেমন তো তাহলে বলবো। So their fourth corner of the game. Oh, good climb! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. And Messi! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. They're up to 5 corners now. আমার প্লেয়ার সমস্যা।
good effort. Oh, it's come off the upright. No, just not quite. The corner count is rising. That's 6. Costa Curta gets it away. And it's Gerrard. Shapes to shoot! Relentless! Just relentless! It's all becoming so easy. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. A case now of complete control. Oh, this looks sharp. Now it's Forlan. Gerrard. And they win it back again. And that's it. NAC Breda can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest. এই যে ঢুকো ঢুকো, ম্যাচ শেষে নিউ কোড দেওয়া হবে, ঢোকার ট্রাই করবা সবাই, সবার সাথে খেলা হবে একদম, প্রচুর ছোঁয়ানি হবে, প্রচুর খেলতে হবে, প্রচুর। যারা ভাইজান লাইক দাও না, লাইক দিয়ে দাও। গুড গুড দিছস না, সাইড দে। হুম, extra powerful, extra ফিনিশিং আমার সবচেয়ে এবার ফিনিশিং ভালো। ভাই 1 ঘন্টা ধরে দেখতেছে আপনার সাথে। সুমন ভাই তুমি কোড দিও এরপরে। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of... It's Basho! তুমি কমেন্ট করতা, 1 ঘন্টা থাকতা, 1 ঘন্টা থাইকা কমেন্ট করো। Yeah, he was well placed to deal তাহলে with তুমি that. বলবো যে না আসো, তাহলে তোমার একটা কোড নিয়ে খেলি। And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. And now a sudden chance to counter. He's picked his way লাইভ তো 2 through. ঘন্টা করি নাই। And that is জাইদুল ভাই not getting there.
That's put paid to the danger. Mateus did well to step in there. That লাইভে was তো 1 more ঘন্টা than 30 মিনিট আছে। necessary. Now he's running away. They want to be quick to recover this. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Ambitious ball here. Now that's well seen too. That is ended up in no man's land. Mateus threads one in. Well, he got rid because he দেখো was under pressure. একটা বিষয় কি জানো, আমি কিন্তু সবসময় ফ্রেন্ডলি ম্যাচই খেলি, ঠিক আছে, সবার সাথে ফ্রেন্ডলি গেম, তো রেগুলারই খেলতেছি Mateus gets into a good position. এখন। And he's quick to get rid. No goals as yet. And that has been cut short. একটা বিষয় কি যে Great vision. There's the shot! It's loose now and they want to get it back. And the counter is on. রুম কোড দেওয়া হয়, Rummenigge. নতুন নিউ কোড দেওয়া হয়। Passing is crisp and আমি sharp. তো একবার দুইবার De Bruyne can একবার see দুইবার things তিনবার করে others খেলতেছি না, simply একবার করে cannot. খেলি, তো আবার সকালে খেলি, আবার দুপুরেও খেলি, আবার রাতেও Mateus খেলি, tries to pass it through. মানে দুইবারে খেলা হয়, Rummenigge. দুপুরে আসলে সকালে আসি না, সকালে And he আবার could have done রাতে তো himself a আসাই হয়। massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. তোমাদের সাথে খেলার জন্য আসি, Girassi gets flagged offside. যখন আমি তো সবার সাথে খেলার জন্যই আসি, এখন রেগুলার কোড দেওয়া হইতেছে, নিউ কোড দেওয়া হইতেছে, এখন Oh, he's bustling through here. তোমরা অনেকেই আসতে পারো না, ঢুকতে McAllister পারো, is always scanning the pitch এখন for তো আমার তো targets. কাজ হইলো কোড দেওয়া, তাই না? Are certainly playing with an intense focus in executing their আহ, plan here. এত পার্সোনাল একসাথে তো Mateus. কোড নিয়ে খেলা সম্ভব So না, still we are where অনেকেই we আসে। began. It's 0-0. And this is Forlan. Marquinhos gets it away. সবার কাছে তো কোড নিয়ে খেলা সম্ভব Just না। 5 minutes left until the break. De Ketelare. Now Tonali. And no, that was never going to make it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the... Takes a shot! And one more try! Oh. And that signals the end of the first period. সবাই জবরদস্ত A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. সবার। Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. The midway point of the game. Well, it was great to see them try to turn their possession and chances into a goal. They definitely wanted one before the break, and okay, while it didn't happen, things could start changing if they can continue in the same manner. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And we're already back up and running after half-time. Breda have been... Shapes to shoot! He's got a goal! Just as they wanted it, just when they wanted it. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So the first goal of the game. And a shot! And that's a tidy finish. A 2-goal lead, and they're firmly in control. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Norway are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. A heavy challenge. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out.
That's just playing it safe and simple. Baggio charging forward, the ball at his... Roberto Baggio! Oh, the keeper's done ever so well. Roberto Baggio clearly thought he had the beating of the keeper. Norway are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending it. It's Baggio! Now, who's going to be first to this? Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Mateus. Almost 75 minutes on the clock now. Foot in. NAC Breda can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And he's cleared it out of harm's way. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And here's Forlan. Lovely pass, but can he get there? And he's lost his man here. To Kitalara! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Pass somewhat off target. Mateus. Oh, this looks sharp. And this is Lewandowski. That's a nicely shaped ball. He's had a shot! Relentless! Just relentless! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. 3 minutes at a time. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. Oh no, this does not look good. Sorry, confirm lineup দিয়ে দিছে। And we're done. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly... তারপর দেখ না আগে জাহিদুল ভাই কোড দাও তাড়াতাড়ি দাও কোড দিলে ঢুকবি Undo অনেক কথা বলছি 6 মিনিট বেশি ম্যাচ দিও না তাহলে কিন্তু বের হয়ে যাবো ঘুরে থাক Germany na Germany Germany in the thing
এইটা তো জাহিদুল, তুমি কোডই তো দাও না। এটাই করলাম না, বানা। আর সুমন ভাই, তুমি ঢুকছে, তুমি কিক দিবা না? আমি তো কোড নিয়ে খেলি না কারোর সাথে। দাও, ভাবছিলাম তোমাদের কাছ থেকে কোড দিয়ে খেলবো, কোনো ভাবই নাই। তুমি করে কোনো ভাব নাই, কোডই দিতে পারো না। মরক্কো জিতলে ভালো। ভাই, কেউ লাইক করে না, আমার মন খারাপ। সবার সাথে ভাইজান খেলা হবে, রুম কোড দেওয়া হবে ম্যাচ শেষে। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, কোড the নিয়ে তো noise কারো কাছ is থেকে খেলি fervent, না। the atmosphere frenetic. Peter তোমারে Drury, এখন and কোড it's my দিতে chance বলছি to say that জাহিদুল it ভাই, is an সবসময় কি আর absolute কোড নিয়ে delight to খেলবো have তুমি? Jim Beglin beside me. Thanks এখন for that, খেলতেছি Peter. না, Hi, ভাবলাম যে everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. কেউ কমেন্ট করে না, Just দুইজনে কমেন্ট listen to করতেছ। that noise. This place is তো definitely up ভাবলাম for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. তোমাদের দুইজনের সাথে We are just getting দুইটা ম্যাচ started. খেলবো কোড নিয়ে, কিন্তু যেই দেখি কোডের He's কথা বলা had it হয়েছে, দেখি pop! আরো অনেকে কোড দিতেছে। Oh, denied brilliantly. Son শুনো, Heung-min এখানে really must যারা be আসো ভাই thinking what he বাদা, has to do to কমেন্ট করবা score there. ইচ্ছা। কমেন্ট করলে পরিচিত, তো And we পরিচিত have our হইলে very একটা first corner. অন্যরকম ভালো লাগা। তাহলে হইলে পরিচিত হবা, লজ্জা করে কমেন্ট করতে। He leaps for it. মানে আমরা কি এনে কি তুমি It's কোনো মেয়ের there. সাথে কথা বলতেছ নাকি, A বা তোমরা wonderful মেয়ে delivery, and যে all it কথা needed বলতে was বা a কমেন্ট touch. করতে লজ্জা Yeah, লাগে? it all came from some really smart movement, আমি তো Peter. কখনো Did the মনে করি defence না let যে আমি themselves একটা down বড় by not ইউটিউবার picking him বা out? I think the বড় push একটা won't be পার্সন, amused. কখনো মনে করি না। তোমাদেরকে ভাই Certainly বাদার its মনে করি, first তোমরা এসে significant কমেন্ট করবা, moment, ভাল and লাগে। it's come early on জাহিদুল ভাই তোমার downfield. আমি Here's চিনি, the তুমি shot. হলো পরিচিত, ঠিক And he আছে? was there to তুমি get হলো a পরিচিত, vital তুমি touch. আগে থেকে খেলার জন্য Really করো। looked sharp there, didn't he? That's very well played. কি অবস্থা? এই তো আছি Well, he's ভাইজান, done very well আলহামদুলিল্লাহ to ভালো। take that back. রাজেশ ভাই, তোমার কি অবস্থা ভাইজান? Son Heung-min, good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition, and it's made its জাহিদুল way ভাই, তোমার through. আগে থেকে চিনি, He's got away. ঠিক আছে? He's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Nice interception. His positioning was spot on. Rodri tries to pass it through. The ball's header, তো কমেন্ট করবা, and that's in. কথা বলবা, পরিচিত হবা। They have রাজ ভাইয়ের বাসা come কোথায় roaring ভাইজান? back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met ওটা it তো বুঝছি। perfectly. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal কোলাবরেশন is going to করব, be so ছোট significant. ছোট And মোটো he's মানুষ, picked it up out বড় wide. হই তারপরে করবনি। তোমরা বড় Cannavaro ইউটিউবার, did আমরা তো, just about আমি enough তো to ওরকম come out বড় on top ইউটিউবার নাই, there. ভবিষ্যতে Neither করবনি ভাই, party overly বড় willing to ইউটিউবার compromise. হই।
And here's Son Heung-min. আসো Takes a পরিচয় shot. থাকুক, সমস্যা নেই ভাইজান। সাদেক ভাই, যাও সেটা বড় কথা And ভাইজান। they can তোমার কি counter অবস্থা? here. সাদেক ভাইয়ের বাসা কোথায় ভাইজান? Manchester আমি অনেক really আগে do থেকেই like to play দেখি with a তোমারে, distinctive style, one that's pacey and expansive. ওল্ড And they have the সাবস্ক্রাইবার। কিন্তু players, those রাজ players ভাই, that love a কমেন্ট gap তো or করতে two হবে out ভাইজান, wide. তাই না? Yeah, they're the key কমেন্ট support, করবা, Peter, আসবা, কথা carrying the বলবা, ball and পরিচয় then হবা, এটা delivering it across ভালো the লাগে box. ভাই। এখানে গিয়ে খালি শুধু গেমই খেলতে আসি? এটা আমরা And it's একটা, Messi. এখানে একটা ভাই ধরো মনে করলে একটা ফ্যামিলি হয়, He's going for goal. খাইছে সাথে করলা, That is থাকলা, এটা একটা decidedly ফ্যামিলি lacking. হইল। I thought it was a really good break. ফ্যামিলিতে No যোগদান shortage করলা। of pace nor intensity. শিকদার Exactly what's মেডিকেল, আচ্ছা required ঢাকা now থেকে, on the ওয়াও counter-attack. নাইস। সাদেক ভাই And here's কি Messi. স্টাডি স্টাডি And the করতেছো through ভাইজান? ball. And the shot. Now, who's going to be first to this? Rodri. Oh, good read. That was well played. Well, And Messi! They want to be quick to recover this. It's a quick ball upfield. 2 added minutes has been indicated. আগে অনেকে আসতো, Rummenigge! Oh, the ball's run loose here. Oh, fine মাঝখানে stop আবার from the লাইভ keeper. করা yeah, he was অফ well করে placed দিয়েছিলাম। to deal with that. আর এখন ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে, এখন তো কে ভাই তুমি একদিন And this could be the final action of the first ইনশাল্লাহ, half. ইনশাল্লাহ রাজ ভাই, দোয়া করো যেন বড় হই। আমার তো অনেক He's ইচ্ছা rising! বড় একটা ইউটিউবার হইলে, একটা And we've চিন্তা reached ভাবনা half আছে। time. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into the break all square. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. So all square at half time. Each side আমি matching সেরা another কমেন্ট blow করলে for তো blow খেলা হয় at না the রে break. ভাই। And কমেন্ট শুনো, hostilities have resumed তুমি at the start of the second half. তুমি যদি কারোর সাথে কথা বলো না, ধরো Breda কারো কথা clearly শুনতেছো have been the better বা তোমার side পাশে here. তো So if I was কথা to say বলতেছে, anything to them, আর তুমি it গেম would খেলতেছো, be তুমি just ভালো keep করে গেম going. প্লে করতে If পারবে না, it's not broken, don't try to fix it. ফোকাস করা যায় না, ভালো গেম প্লে হয় না কিন্তু। Rummenigge is onto this. আর হইলো যে কমেন্ট করে তো আরো না, Rummenigge showed অন্যদিকে plenty of তাকাইয়া zest in কমেন্ট getting to করে the ball, খেলা but হয়, couldn't এটা quite তো আরো thread হয় it না। out. কিন্তু আমি কমেন্ট পড়ি, তোমাদের Must কমেন্ট have been দেখিও, আমি physical আবার and খেলতেছি। এটা effective. কি জানো, আমার না ওই যে A হাতের sprint মুখস্থ running on আছে না, show আমি here, but আন্তাজে খেলি। ultimately there was no way যখন through. লাইভ করি তখন আন্তাজে মনে করো মুখস্থ থাকে আমার, Quality ball. পাস করে দিমু, Just বল কন্ট্রোল eases করে him off তখন the খেলা, ball. মানে খেলতে পারি Well, না। এমনি Peter, যে just বল see কন্ট্রোল করে here একটু how a মনোযোগ lot of দেখেন, the attacking ওরকম করে players খেলতে পারি are না। dropping back at him. কমেন্টের মধ্যে And তাকিয়ে that থাকি, means just one আন্তাজে thing, I খেলি, বল suppose. কন্ট্রোল করতেছি Yeah, they just Good আন্তাজে, chance here. মনে Loose করলো ball যে now, তৃতীয় there's a চুক্তি chase on to আর কি retrieve it. এরকম। It's their second corner of the game. ভিডিও মেক করারই তো ভাই, আমি আমি যদি ভিডিও মেক করি অনেক, আমি যা দেখছি And ইপ্তি one ভাই, more try. আমি যেগুলা Red card. চিন্তা ভাবনা করতাম যে এগুলা And নিয়ে they've been ভিডিও carried করব, away. তো ওগুলা দেখি যে ইপ্তি ভাই না ওগুলা ভিডিও আপলোড দিত। পরে আমি মানে এইগুলা কনসেপ্ট And অনেক that আগে থেকেই, interception was ইপ্তি ভাইয়ের আগে থেকে most মোটামুটি আমি necessary. এগুলো রাখছিলাম Tries one মাথায়। from range. পরে মনে ইপ্তি ভাইয়ের পরে হঠাৎ করে ইপ্তি ভাইয়ের Magnificent. একটা ভিডিও আসে আমার, That is a gem. পরে দেখলাম যে An ওয়াও, absolute মানে gem. একজন তাহলে তো পাইলাম And the যে comeback is ডিফারেন্ট, complete. ভালোই One লাগতেছে। sweeping move কিন্তু ভাই অনেক executed with কষ্ট, deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the ইপ্তি ভাই counter-attack like কিন্তু that, ভালো it's like স্ট্রাগল walking করছে, into a ওই sucker যেগুলা punch ভিডিও মেক and করছে, they're আমি dazed. ওগুলা He's নিয়েই ভিডিও having a করতাম। hit. দেখো আমার ফিনিশিং এর জন্য Oh, good finish. আনকারা মেসি না, এটা ভাই কিস মেসি And ভাইজান। there we have it. The two-goal ফ্রান্স আর cushion. মরক্কো কে জিতবে? That is ফ্রান্স আর glorious. মরক্কো, As if he picked it up and put আমি it তো চাই there মরক্কো himself. জিতুক। Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simply inch perfect. আমি তো মনে প্রাণে চাই NAC মরক্কো Breda জিতুক। now in a position far more desirable. I think there's been a greater menace to কিন্তু everything they've জিতবো been তো doing during ফ্রান্সই, this আমার তো spell. ফেভারিট One that they ফ্রান্স। hope will continue. Shin to shin, bicep to bicep, and he কই wins যাবো out. ভাই, And ফ্রান্সও here's Son ফেভারিট, Heung-min. মরক্কো ফেভারিট। NAC আর ভাই Breda have scored 2 quick goals here, ডাম্বেলের আমার and গ্রিজম্যান অনেক ভালো are লাগতো, firmly in control at 3-1. পগবার অনেক ভালো লাগতো, কান্তে আসছিল, Lovely pass, but can বারানে he get আসছিল ভাই। there? Rummenigge.
And he's managed এগুলার to get অনেক ভালো shapes লাগতো to তখন, shoot. আনন্দ It's ছিল। loose and there's a race for the ball. তখন তো ফ্রান্স সাপোর্ট করছিলাম 18-তে And the একদম shot! একদম। Yes! With fun and fury, they continue to do their thing. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off. Foul and a free kick in a very dangerous area. আবেগ Referee's come over. কাজ করে It's নাই, a red বিবেক কাজ card. করে। So রাজ ভাইয়ের seemingly বাসা that was কোথায় deemed a denial of a clear goal-scoring ভাইজান? opportunity. ট্রাস্ট Well, they had a এজেন্সি, decision to ভাইজানের বাসা make, কোথায়? Peter, and it's worked out badly. Messi is standing over this one. এখন তো And মনে there's করলা still যে perfect বারকোলার opportunity খেলা to create জোস a লাগে, cushion ডুয়ের between খেলাও them. জোস লাগে। দামের খেলা তাকে Messi! ঠিক ভালো। আর এমবাপ্পে And তো কি that বলবো, is quite wonderful. যখন মনে করলা যে এমবাপ্পে About as smooth as it gets. পিএসজির মধ্যে ওই যে His ডি মারিয়া utter খেলতো, joy. He এমবাপ্পে ছিল, engages with নেইমার absolute ছিল। happiness. Oh, that is a bit ওহ special. জাস্ট Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. NAC Breda are having a ball here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Rummenigge and claimed it back. Takes a shot! And that's a tidy finish. Irrepressible, imperious. That's what makes him what he is. এমবাপ্পে তো Well, this is 18-তে turning ঢুকছিল into a ইয়েতে, real hammering পিএসজিতে now, Peter. 24 They're পর্যন্ত খেললো। demoralised. And that means just chance. It's a goal. And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. মিরপুর 11। Absolutely আচ্ছা no আচ্ছা, element of fluke either. Makes this even more. Here's a shot. মিরপুর। And that is it. The referee has seen enough. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win. হুম, আচ্ছা। ওই দিন ভাই পর্তুগাল ম্যাচ হারার পর রোনালদোকে কেউ হাত করে নাই, কিন্তু ইয়ামান দেখে স্বার্থপর ভাই, পর্তুগাল ভাই প্রচুর বাজে। আমি আগেই বলছিলাম সবাই খেলে বলে পর্তুগাল কাপ নিবে, আরে ভাই স্বার্থপরের দুনিয়ায় যে সেলফিশগিরি করলে, ইগো দেখাইলে, যে টিমে ইগো আছে ওই টিম ভাই আগাবো না, জীবনেও আগাবো না, জীবনেও আগাইতে পারবো না। আমি ময়মনসিংহ থাকি। আর জিয়াদ তো থাকে ইয়েতে। ও আচ্ছা, ও তোমরা তো আবার নিজের, তোমাদের তো কাছের মানুষ তোমরা। কোলাকুলি করো, ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক করো তোমরা।
দি মারিয়া তো খেলার মধ্যে আছে, কেন দি মারিয়া নিলাম না? ধুর। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The আর্জেন্টিনা conditions যেমনি contributing খেলতেছে, to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, বুঝাচ্ছিলাম and গোল দিব providing দিক দিয়ে জানি। analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello মাথা to নষ্ট everyone হচ্ছে, watching. For me, it's a শিওর real গোল thrill দিব to be এটা আমি here. জানি। Well, it looks like a big game, sounds like a big game. হ্যাঁ, Everyone involved is জানি absolutely আর up জিজ্ঞেস for it. করছ ভাইয়া, আমি কি করছি যে সময় We're up and গোল running then. দুই দেখাইছে আর্জেন্টিনা, ওই সময় আমি খালি কইছি ব্ল্যাক গোল দেখ আর্জেন্টিনা শিওর And দুই that's গোল দিবে। really well manoeuvred. হুম। Gerrard! And he was there to get a vital touch. Gerrard really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Getting up there! Goal! Breda! হ্যাঁ, Great কালকে তো corner, লাইভ করবো and he ভাই। did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So, a breakthrough already. Lovely pass, but can he get there? Couldn't squeeze it through. Nicely weighted ball. Owen will not want to lose out here, not against this opponent. NAC Breda leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, a player of legendary status. Messi going forward, and he was quick to react. Gerrard. Cristiano Ronaldo. Oh, this is a terrific run. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Owen. And it's Messi. And that little bit of skill has got him away. In by Messi. And the shot! He's got a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Henderson, Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. I think Starting to fantastic. look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Thuram makes a move down the right. কি করছ? And it's যাই Cristiano সুইচ বন্ধ করে Ronaldo. দিছ আজকে মনে হয়, Puts যায় it দেখ into space. And he welcomes it in. ওর সুইচ বন্ধ করে দিয়েছ মনে হয়। Van Balten did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Saliba cuts it out. And this is... It's Cristiano Ronaldo! Sharp and fitting, but not quite. Cristiano Ronaldo certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. And this is Ronaldo. Messi. Oh, that's a fine interception. Messi. 2 added minutes has been indicated. And here's Messi. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Hits off target and by quite a way. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time.
So Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, নেইমার, it's ডি been an মারিয়া, intriguing এমবাপ্পে watch. পিএসজি A যখন really খেলতো nice contrast of styles that seem to গোয়েন suit দিছে both teams ফ্রান্স pretty well. প্রফেসর এরপরে চলে যাব Who's ultimately কমেন্ট going to win it? It's anyone's guess still. শেষ ফ্রান্স ফ্রান্স Well, they've gone toe-to-toe for those 45 আরেকজন minutes, and at আছে half-time the score is 1-1. And hostilities have resumed at the start of the second half. Breda have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Messi. Rummenigge. And this is Ronaldo. Seedorf. Oh, he's going to be disappointed with that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. আল্লাহ হাফেজ ইয়াস কিন্তু তাল গাছ আমার আর্জেন্টিনার রিগিং সিচুয়েশনটা এসে দাঁড়াচ্ছে ঠিক এই জায়গাটা। সবচেয়ে খারাপ লাগে কোন বিষয়টা জানেন? একটা ক্লিনেস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ক্যাম্পেইন, যেটা মেসির ক্যারিয়ারের স্বপ্ন পূরণের ক্যাম্পেইন, কাতার বিশ্বকাপ, যেটা দিয়ে আসলে মেসিকে ডিফাইন করা হয়। এর আগ পর্যন্ত মেসিকে মনে করা হইতো যে সে একটা ক্লাব লেজেন্ড এবং গ্রেটেস্ট এভার ফুটবলার, কিন্তু মেসি সেই জিনিসটা, সেই কাজটা 36 বছরের অভিশাপ ভেঙে একটা জাতিকে একটা বিশ্বকাপ উপহার দিয়েছে। ওই সিচুয়েশনটাকে ডিফাইন করার একটা পক্ষ, একটা সাইড থেকে এমন ভাবে উঠে পড়ে লাগছে, এই জিনিসটাকে ধরেন রিগ বলতে বলতে এমন একটা পর্যায়ে, মানে মিথ্যা জিনিসটাকে যত বা বেশি বেশি করে প্রচার করা হচ্ছে, তা বারবার সামনে আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে এই মিথ্যাটাকে লাগা যাবে। বিশেষ করে মেসি এইরকম একটা ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম ক্যাম্পেইনকে যে সমস্ত শিশুরা দেখবে, ছোট ছোট বাচ্চারা উইটনেস করছে, তাদের মনের মধ্যে একটা ডাউট তৈরি করা হচ্ছে এবং তাদের সেই সুন্দর বিউটিফুল মোমেন্টটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। এখন এরা হয়তো এখন এই ওয়ার্ল্ড কাপে এসে একটা পর্যায়ে বিশ্বাস করতে শুরু করবে, হ্যাঁ মনে হয় হতে পারে। এবং এই জায়গাটাতে আসলে সাকসেস সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কাউকে টার্গেট করে ভালো বানানো এবং কাউকে টার্গেট করে খারাপ বানানো। Mendes got a long way forward to join the attack. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা বিষয়, এবং এই বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনা এবং আর্জেন্টিনার রেফারি সুবিধা পায়, এই ধরনের আর্জেন্টিনার ক্লিয়ার ফাউলগুলোকে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং chances like that just can't be wasted. Well, they scored their first goal from a corner. What about now? পরিমাণ ডেঞ্জারাস একটা আপনি মেসির কাতার বিশ্বকাপ বাদ দিয়ে দিলেও তো মেসি গেছে পাহাড়ের হিমালয়ের, সেই জিনিসটাকে আপনি কিভাবে মানে ওভারডো করতে পারতেছেন? আপনার আমার মেমোরিতে আর গোল্ড ফিশের মতো কনসিস্টেন্সি, লনজিভিটি, টাইম এন্ড টাইম, 20 বছরের কাছাকাছি। মেসির ওয়ার্ল্ড কাপ কেউ নিতে পারে না, এটা কোনো কথা? মেসির ওয়ার্ল্ড কাপ কেউ মাইনে নিতে পারে না রে বাবা। মেসি তার একটা স্ট্যান্ডার্ড really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. সেখানে এই নারেটিভটা কোনো মানে হয় না যে মেসি রিগিং করে বিশ্বকাপ। Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. মানে যথেষ্ট ক্লাসি এবং তাদের হয়তো একটা He read that really well and stopped it. I think we might be done here, Peter. Right, I don't see there being enough time for ফারহান that. ভাই কি অবস্থা ভাইজান, কেমন আছো? Roberto Baggio clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything. Neymar! Oh wow, that's crazy! A game of margins, a game of thrills. This might just do. একটা প্রচলিত কথা, NAC Breda played more than a part in what has been a very আজকে exciting আর দেবো না ভাইজান, a game that began so কালকে promisingly from their আবার perspective. খেলা হবে। They are leaving here. চলে যেতে হবে, ফোনে চার্জও নাই, কোনো অফার পর্যন্ত।
sports, Jim? Well, it's got to be said, Peter, it's a day to ঠিক আছে forget all এবার the players at the heart of তো it. কালকে দেখা Otherwise, it হচ্ছে। would have এখন just been আল্লাহ হাফেজ, indeed টেক কেয়ার too সবাইকে, easily. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।